In dieser Lektion lernen wir über Finalsätze umso und damit. In this lesson, we learn about clauses of purpose umso and damit. So, umso can be translated as in order to in English. It is used to express a reason or a purpose behind a certain action. Zum Beispiel, muss Deutsch lernen, Deutschlehrer zu werden. For what reason should he learn German? Wozu muss Deutsch lernen? To become a German teacher. Let's look at another sentence. Ich gehe zum Bürgeramt, Personalausweis zu bekommen. Wozu gehe ich zum Bürgeramt? For what reason am I going to the registration office? Personalausweis zu bekommen. To get the identity card. Klar? Now, let's talk about the form of verbs with umso clauses. Umso is an infinitive construction, which means that the verb which you usually conjugate at the end of the Nebensatz stays in the infinitive form after zu. That's why instead of bekomme, the verb is bekommen in the example sentence. Should we practice a little now? Here we have two sentences. Der alte Mann geht zur Bank. Der alte Mann will ein Sparkonto eröffnen. Also note that umso clause is used when the subject of the Hauptsatz and the Nebensatz is the same. Here, the subject der alte Mann is common in both of the sentences, right? So we can say, der alte Mann geht zur Bank. Wozu geht zur Bank? Ein Sparkonto zu eröffnen. Klar? Now it's your turn. Verbinden Sie die Sätze mit umso. Combine these sentences using umso. Richtig. Ich nehme an Tanzkurs teil, fit zu sein. The next one is richtig. Nächste Woche geht ins Ausland, dort zu arbeiten. And the next one is richtig. Wir gehen ins Kino, den neuen Film zu sehen. And the next one is richtig. Braucht einen Pinsel und Wasserfarben, ein Bild zu malen. And the last one is sehr gut. Sie hat die Anzeigen in der Zeitung studiert, eine Stelle zu finden. If you're using a trennbares verb, then the zu will be placed in between the verb, like so. Ich gehe zur Post, ein Paket abzuholen. And if there are two verbs in a sentence, the zu will be placed in between the two verbs. Abends trinkt Tom keinen Kaffee, besser einschlafen zu können. Now, damit can be translated as so that in English. And it has the same function as umso, which is to express a purpose or intention behind an action. But unlike umso, the verb gets conjugated at the end of the Nebensatz. Zum Beispiel, ich schicke meiner Mutter Geld, damit sie keine Sorgen macht.
Do you notice something else that's different here? The subject in the Hauptsatz is different from the subject in the Nebensatz, right? So whenever the subjects are not the same in the Hauptsatz and the Nebensatz, you use damit. You can also use damit when the subject is the same. Zum Beispiel, ich schlafe früh ein, damit ich morgen früh aufstehen kann. But it's more usual to use umso for such cases. Ich schlafe früh ein, morgen früh aufzustehen. And of course, if you're using separable verbs, then they don't separate in the end of the Nebensatz. Zum Beispiel, wir wollen aufs Land ziehen, damit unser Hund in der Natur aufwächst. Now, let's practice using both umso and damit. Verbinden Sie die Sätze mit damit oder umso. Connect the following sentences using damit or umso. Write your answers or your doubts down in the comments, and I'll see you in the next video.